나만할 게임 호그와트 레고시. 오늘이 한 7일차인가? 이게 엄청 길어가지고. 그리고 제가 지금은 그거잖아요? 슬리데린인데 후프푸프라면은, 아니 레버클론즈 후프푸프라면은 거기 갈 수 있대요, 아즈카반을. 그래서 언젠가 보여줄 수 있으면 보여주려고 합니다. 어서오세요, 어서오세요. 아, 빗자루 업그레이드 내가 돈 없어서 못했지. 뿌뿌뿌뿌. 지도네 실 가야겠구만. 슬리데린 장점? 난 사실 장점은 없는 것 같아. 그냥 평소에 해봤던 그냥 슬리데린 기숙사나 이런 걸 볼 줄 알았는데, 사실 그것도 처음 할 때나 잠깐 보고 전혀 안 봐서. 와, 크리스마스나 그래도 장식 다 해놨네. 사실 장점이라고는 전 없다고 생각합니다. 그냥 본인이 평소에 하고 싶었던 거 하는 것 같은 느낌? 여기가 어디야? 지도넷이 어떻게 가는 거야? 말포이는 선배가 아닙니다. 제가 오히려 선배입니다. 이게 시대가 제가 더 선배인 시대랍니다. 어제 알려주신 바로는 제가 지금 해리의 아버지 세대 시대를 살고 있다고 하더라고요. 제가 아직 해리포터가 나오기 전입니다. 여기는 뭐야? 무슨 방이지? 이렇게 먹을 게 없지? 뭐 상자나 끝이야? 여기 하나 더 있네. 이게 끝이야? 오, 연금술 수업? 아, 거의 개설되지 않으면 4가지 자연 원소와 성분 변성을 다룹니다. 그렇구나. 잘 안 여는 방이구나. 아, 수업이구나. 아니, 이게 지금 동시 송출을 처음 한 날만 조금 뭔가 잘 되고, 그 다음부터 약간 뭐가 잘 안 되는 것 같아. 보기 조금 불편하신 분들은 유튜브를 보십시오, 차라리. 유튜브는 프리미엄 쓰시면 안 끊기고 광고도 없다더라고요. 내가 취직해서 이거를 광고하는 게 맞는지 모르겠지만 보기 편하려면 그게 낫겠지? 아마 컴이 이상한 건 제 컴이 이상한 건. 뭐야 이거? 오. 아, 그래, 미안. 여기 어디야? 숨겨진 장소였나 보네? 여기 가면 또 뭐지? 우와. 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 뭐야? 또 어디가 이렇게 하면? 우와. 뭐야? 여기가 어디야? 길이 없어. 뛰어내려야 돼? 아. 개구리한테 또 삼켜봐. 무한의 개구리와. 뭐야 이거? 이제 없네?
그럼 지도 내시를 다시 가자. 이상하게 다 많이 왔네. 호그와트는 신비한 곳이어요. 오늘도 잘 안 되나 보다. 내 치지직. 아, 열받네. 길이 어디야? 아, 이거 어떻게 고쳐야 되는 거냐. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. 이거 my mother makes the most delicious. 뭔가 내가 더 낮춰야 되고 막 그런 게 있는 건가 보다. 진짜 치즈직이 문제가 더 심해? 미치겠네. 나만 그런 건가? 다른 치즈직은 다 별 문제 없는 것 같던데. 다른 방송들은. 어째서 유튜브가 멀쩡한 것이냐. 와, 트리도 갖다 놨네. 아무튼 이슈가 있으니 편한 걸로 보십시오. 30초 전에 배야. 진짜냐? 아니 어떻게 그럴 수가. 방송을 내가 치지직으로 키는 건데 어떻게 이럴 수가. 얘가 아니네? 알려줘서 고맙습니다. 분명히 내가 지도 내실도 가는 그게 있을 텐데 이거를. 두 번째 시험을 볼 것 같은데. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. 화이팅입니다. 교장실에 가라. 교장실이 어디야? 교장실. 교장실이 어디야?
에이, 교장실 이따 가야겠다. 이걸 해야겠다. 폴리주스 작전. 지도. 야, 너, 금지숲이 호그와트 쪽 아니었나? I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, 그 I 약간 suppose. 겨울이고 크리스마스 다가오면 Once we tell them 해리포터 about the 그렇게 snitches, they'll 땡기던데. understand why we came and 뭐든지 they'll want to 게임을 help. 하든지. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's 크리스마스엔 해리포터지. so knowing. It's almost 뭐 unnerving. 한 달이나 남았지만. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. 아니 We'll 나는 meet with them, tell them about the 분위기가 snidgets, 좋다는 and 얘기를 I'm 하고 sure to all be 있었는데 fine. 약간 날 맞춤한 채팅 같군. 켄타로스를 만나러 왔죠. 근데 우리한테 우호적이진 않아. 얘네가 하도 밀렸군? 우리한테. 맞지. What do you 시키는데. think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. 크루시오 안 쓰게 해주세요, 제발. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. 호호. 그래도 우호적인 한 명이 있어서 다행이네. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave?
Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him. What with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how 그리고 quickly he left. 어차피 What 내 was his 맘대로 name? 안 되면 다 쓸어버릴 거라 That's what the 상관없긴 leader 함. of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and 난 start 눈에 looking into 뵈는 the 게 cave 없거든. you mentioned. I'll let you know what I find. 그리고 모자 바꿔야지. 못생겼어. 옷도 바꿔야겠다. 아우 로브도 너무 안 예쁘잖아. 난 역시 이런 게 좋다. 아니 호그와트 그래도 다 오랜만에 다시 초심으로 돌아가서 입어볼까? 학생답게 마음에 안 들어. 꾸며봤자긴 한데 꾸며봤다. 이번엔 네티를 만나러 가야겠군요. 근데 이 근처에 대화가 가능한 NPC가 또 있네. 아, 아하. 잠깐만. 3,000원을 모아야 You're back. 되는데. Nice to see you again. 아이 모자라네. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Are you ready to put an end to Harlow? 물론이지. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to 그럴듯해. wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Where am Oh, I to 잘못 find these 만들었다. friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely.
아니다. 위에 있구나. 돈에는 취직만 되긴 해요 지금은. 이거 뭐야 이거? Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco. 깜짝이야. Done. 유튜버니면 못 보겠네 리을리을. 아 진짜 왜 이러지? 이게 첫날은 잘 됐던 것 같은데. Mrs. Rabe, 제가 I 끝나고 wondered if I 다시 might speak with 만져봐야 you 될 about 것 Theophilus 같아요. Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. 사실 Hold your 어제 hand, little 건드렸어야 Archie. 되는데 어제 못 And now 건드려가지고. Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, 취직이 이상하게 and my 맞는 husband is a 건가? curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. 맞습니다. And you declined? 찬스. Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, 제가 Mrs. Rabe. 도와드릴게요. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. 위험한 Please 일 don't 그게 put 제 yourself in 일인걸요. danger. 라브 부인, 은행 업무를 도와달라는 우리의 요청을 다시 생각해 주셨으면 합니다. 스스로 결정을 내릴 시간을 충분히 드렸기에 이제 인내심이 바닥나려고 합니다. 우리가 동합하여 얻게 될 이익을 부인께서 제대로 알아봐 주신다면 부인께서도 감사히 생각할 것입니다. 이번 주말까지 답장을 기대해도 좋겠죠? 이 일은 우리끼리만 아는 걸로 합시다. 왜 그렇게 하시는지는 잘 아시겠지요. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. 마수거리 하려고 했는데 실패했다 지엔자. 그게 무슨 말이야? 아유 복달님 왜 이렇게 크게 돈 내랬대? 고맙습니다, 고맙습니다. 아 상태가 안 좋은데도 열심히 보고 돈에까지 해주네 요 녀석들. 고맙다 얘들아, 고마워. 유튜브로 편히 보시길. 치지직 이거 안 되겠구만 이거. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. 레거스가 뭐지? 여긴가? 가게였던 것 같은데? 아 아닌가? 뒤편에 누가 있어? Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago.
I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. 힐 씨가 Why 누구였지 don't you 기억이 just tell 안 him? 나. He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. 어디 계신 거야? 안결의 수영 참지 못해. 저기 계시군. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. 안 열리네. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. 내가 이 아저씨를 꾸짖는 게 맞나? 그래. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer?
I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. 아니 왜 채팅창에 Harlow does 한바라기 not like 돈은 people 남아있고 talking, 복덜의 돈은 안 as you already 남아있는 know. 거지. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. 정신 차려 치지지가. 진짜 그냥 또 그냥 돈에 꿀꺽한 사람 돼버렸잖아. 자 어이가 없네. 선택적으로 띄워주는 거 뭐이 도대체. 그냥 욕심만한 사람 돼버리. 이거 진짜 치즈직 나한테 왜 이러는 거야? It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hogshead. Perhaps I'll find her there. 이놈 지지 왜 이렇게 왔다리 갔다리 시키는 거야? 얘네들 네티도 잡혀간 거 아니겠지? 아니 근데 TTS가 읽어주지 않았어? 나는 그거를 들어서 이제 도네가 왔다고 봤는데 지금 이렇게 똑 보니까 안 남아있어. TTS가 읽어주긴 하지 않았어? 안 Natty 읽어줬어? must be around here somewhere. 안 읽어줬으면 내가 읽어야지 뭐. 뭐야 이거? 데이지 꽃이 이렇게. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. 네티야. 모르겠는데? 네티의 흔적을 못 찾겠는데? 지도가 알려줌. 아 그래? Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. 여기? 여기다. 다시 읽어주면 복덜 마수거리 하려고 했는데 실패했다 지엔장이라고 5,000원 후원해 주셨습니다. 아리가또 아리가또. A hidden door. Revelio. 저 위도 뭐가 있네. 뭐지? 아니야 그만해. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. 빨리 찾아낼 건데 이 보물상자를 또 빨리 찾아내고. 아무래도 빈손으로 가긴 아쉬우니까. I'd better be sure I'm not seen. 여긴 사람이 26레벨? 나 레벨 몇이야? 28이구나. I don't trust Grandma.
죽였나? 크루시오가 까불고 있어. Untempered meanderings in a mine bring sure ruin. No more. What? 너는 비를 예언하는 목소리를 가진 어거레이만큼 나의 그래. Book of 이 연애 poems that was 편지. taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. 뭔 소리야? 뭔 소리야? 뭔 소리야? 다 털었냐? 무슨 소리야? 뭐야? 큰 상자 하나 있구만. 어우, 맛있게 생겼다. 맛있다. Revelio. Hey. 저기 사람이 있구나. 이가 왜 있는 거지? 이렇게 갈 수 있구나. 가도 되나? Revelio. 이거 어디야? 발각되지 We 않고 should 네티를 speak to her 찾으세요. again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. 어떡하지? She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. 죽여야 될 것 같은데. No, there's nobody here. It's a waste of time. 여기 오려나? 안 올 것 같기도 하고. Someone over there. 오씨, 안 죽었네? 일로와. 일로와. 안 오면 뭐 어쩔 수 없지. 이거 버그 같은데? 자꾸 생기네. 허허허허. Revelio. 네티가 저기 있나 보네. 여기 들 털었는데? 어쩔 수 없지. Natty must be here somewhere. 네티 조용히 해. 네티 입 다물어. 네티 입 다물어. 들키면 어떡하려고. Revelio. 아니 여기도 있고 저기도 있고 뭐지? 얘는 네티가 아닌데? 아저씨다. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly.
and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. 안 열리잖아 그럼. 지팡이부터 찾아. Revelio. 이 근처, 이 근처. 이 방 어딘가에 있다고? 왜 레벨리오로 안 나오지? 이 방 어디 있다고? 방 어디에 있다는 거야? Revelio. 없는데. Lumos. 뭐 이런 진짜 이렇게 끔찍한 장식들 쓰는 거야? 너무 싫어. 이 세상에 예쁜 장식이 많을 텐데. 뭐 이렇게 자꾸 움직여 소리가? 오. 어디 딴 거야? 어? Revelio. 이게 뭐야? Mr. Abe's wand could be in there. 이 방에 있다고 힌트 안 줬으면 영원히 못 찾아줬을지도 몰라. Mr. Abe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Abe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you'd best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. 별일 없네요. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. 오, 네티, 너 전사구나. 가자. Go lightly. Be as a shadow. 깜짝이야. 잘못 눌렀어. 잘못 눌렀어. 안 보여. 뭐야 여기. 내가 아까 저길 어떻게 갔는데? 여기가 아닌가? 오잉? 이거 선수 개 많았네? 아, 이게 Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Reparo. 뭐야? 길 어디야? Revelio.
Lumos. Lumos. Accio. Lumos. Lumos. 왜 이렇게 일렁일렁하지? 뭐지? Revelio. I understand. 맞게 오고 있는 것 같은데. 아, 아까 처음 나왔던 길이구나. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. 아, 전투할 줄 알았더니 아니었네. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. 열받네. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. 아니, 구한 건 난데 뭐가 감사해? 싱어 공관님한테? 말은 똑바로 해야지. 내가 구해줬는데 웃긴 애네. 뭐가 감사해? 네가 저 사람 불러오라고 해서 괜히 우리가 한지 저기 티났잖아. 뭐야 이게? 아, 믿을만한 사람이 아니잖아. 깜짝이야? 아, 이 자식 승질 한번 하고는. 네티도 영 별로네. 아, 여기 왜 이렇게 애들이 다 별로야? 마음에 안 들어 진짜. 뭐 맨 도와달래서 도와주면은 너넨 더 이상 여기서 손 그만 대는 게 좋겠어. 빠지도록 해. 맨날 이러고 실컷 다 해놨더니 열받네. 아, 교장실에 들어갈 방법을 찾기 해야 되는 게 있었구나. 일단은 그럼 비교 교수한테 알아야겠고. Revelio. 저 위에 상상 대체 어떻게 먹지? I hope I look. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed?
Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Oh. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. 내가 원한 You might 원한 look for 커버가 Professor 아니에요. Kagawa. 아니, She's 교수님 taken to 방에 badgering the poor 데려갈 elf 수 about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. 어우 어색해. 남캐란. 뛰어다니면 안 되겠지? 걔도 교장인데. Do you have a moment, Professor? 아 이게 없네. 뭐야? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did? Yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. 에이씨. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you 미치. wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver 교장 it. 선생님은 종이가 있다. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. 그래도 난 뛰어다닐 것이다. 그럼 이만 Now, 차프교수. to determine which student gets... Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. 여기가 아니네. 내려가야 된다. 학생 여러분 비켜요. 교장 선생님이 좀 바빠서요. 이 학생들은 뛰지 않도록 해요. Greetings. I mean, out of my way, children. What could the headmaster want? 왜 대화해야 되지? 싫어 대화 안 해. 해볼까? Gareth,
Mr. 개 Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah, that's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. 왜 이렇게 On 위즐리를 your way, 싫어하는 Mr. 거야? Weasley. 너 이 녀석 혹시 전생에 Well, there's one for my diary. 시리우스 블랙 뭐 말포이 막 이런 거 아니었어? 길 어디야? 여기 있다. Stand 블랙 proud, 가문의 purebloods. 복덜쿤. The future is yours. 꼴씨 이렇게 떠들면서 다녀야 How are 돼. you, sir? 오미니 Mr. Gaunt, where do you think you're going? 아 beg 미치 your 그런 pardon, 것 sir. I'm simply on 때문이었어. my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. 괜히 말 걸었다. 말 걸지 말고 다니겠어 이제. Something is very wrong. Professor, a word? 아우 싫어요. Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. 제발 그렇게 해주세요. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. 교장 선생님 정말 이미지 What did we do to deserve 개똥망똥이네. him as a headmaster? You call that a shine on those boots? Do better. 연회장 연회장. I hope it's not about anything I've been 넌 또 doing. 뭐야? Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity. 프레시다 블룸. OWLs 프레시다 are swift 웨어의 approaching. 창시자인가? Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. 진짜 그만 떠들까? 무서워. 들킬까 봐. When I witness what passes for magic in these halls, I... Professor? 으아, 싫어요. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh.
Very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall know. 엄청나게 많은 사람들에게 의심을 샀다. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. 피해 순도와 관련된 거잖아. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. 왜 자꾸 들어만? The polyjuice potion's wearing off. 아. I best get out of sight. 아우 게임 들어지려고 하네. 어? Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Alohomora. 뭐야? 그냥 상자가 아니었네. 소화 잘했다. 트럼을 더해달란 뜻이니 혹시? 아 여기 내려갔다 와야 돼 한번. 여기 뭐가 있었는데? Brilliant. 그래도 이러니 저러니 해도 내가 한 코마가 제일 낫구만. 교장으로 돌아다니기 너무 싫구만. 호그와트의 건축가.
나 이거 못 열었네? 이러면 안 되지 않나? 아, 나는 이거 왜 이렇게 모르겠냐? 아, 안 해. 다음에. 교장실 어떻게 들어가는 거야? 아주 은밀한 곳에 있구만 이거. Revelio. Alohomora. Revelio. 해켓 교수님. 해켓 교수님의 방인가 보. Revelio. 잘 먹고 갑니다, 교수님. The gargoyle. That's where I need to speak the password. 이거 아니네? 이 근처 같은데? 나비가 있을 것 같은데?
Revelio. Toujours pure. 오. 왜 교장 선생님 방은 다 이렇게 가기 어려운 거야? I wonder if all the elite wizarding families have a motto. 잠자는 초상화. 호호. 안 열려? 왜 안 열리지? It's good to see you. All thanks to Professor 그래서 Fig's 잠시 quick 마이크 thinking. 끄고 기침 좀 Now 했어. what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that 하지만 appears. 아이스 음료 멈출 수 없어. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? 종기를 치료하는 약. 허허허허. That must be the pedestal. 먹을 수 있는 거 다 먹고 가. 영수증. 코스염 왁스도 쓰시네. 근데 교장실 되게 조그맣다 생각보다. Revelio. 별게 없어. 가볼까요? 아, 책 속으로 들어가는 거였어. Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? 이 뭐야? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You 너무 must 싫어. move swiftly and 그래픽이야. cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. 망토? 들키지 않고? 마법도 못 쓰는데? In this place, as in life, death takes many forms. 사람들 있다. Avoid each of them at all costs. 제가 어떻게 안 들키고 가죠? 이거 어떻게 안 들켜? 오씨. 어? 무서운데? 무슨 일이 있었던 거야? 아니 이걸 내가 다행이다. 이거 써주네 그래도. 근데 이거 어떻게 지나가? 오씨 들킬 것 같. 무서워라. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve.
무서워. 이걸 어떻게 안 들키는데? 여기로 가라는 길이 맞아? 길이 여기밖에 없긴 해. 아, 쉣. 이거 어떻게 안 들켜? 여기도 있잖아. 어머. I need to time this just right. 이걸 어떻게 지나? 아, 이거 어떻게 지나가? 지금인가? 아, 몰라. 씨, 개 무서워. 으아! 으아! I see. A staircase straight ahead. 이걸 어떻게 가? 선 넘네, 게임. 아니, 어떻게 가, 이거를? 지금이다. 녀석들 다 계획이 있구나. 제법 무서워? 아, 그래픽이 무서워 사실. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? 사람인데? 어떻게 가지? 개 많은데? 아, 조용히 좀 하세요, 아줌마. 아, 조용히 좀. Too many. I must cross this road as fast as I can. 아, 이거 진짜 개 많은데. 지금 가야 돼. That's where I need to go. But I need to find a way past them. 이런. 아이씨, 어디부터야? 처음부터라고 하지마, 제발. 어이씨. 야, 아줌마 때문에 들켰어, 이건. 어디야, 여기가? 누구세요? 뭐지, 이게? 아, 묘야. 아, 나 망토 찾았어야 되는데, 생각해보니까. 들어가고. I best move while I can. 여기야? Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. 지금? That's where I need to go. But I need to find a way past them. 이 자식 여기 들어오는 거 아니겠지? 오씨, 무서워. 뒤돌아 빨리. 그치 지금. 여기 또 있어? 아, 사람 있는 것 같은데? 빨리 가. 저거 있는데? 저거 있는데 가도 되나? Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. 아씨, 어떻게 알아?
There's no getting past them that way. 으아! 아, 이리 가로 열어준 거야? Closed tight. No way but forward, I suppose. 갑자기 공포 게임 됐어. 왜 짜증나? 그래픽 개 싫어. 뭐 있어? 있나? 아이씨, 있네? 이거 어떻게 가? 어? 이 자식을 어떻게... 지금 들어가야 되나? 이걸 들어가라고? 맞아? 아니 너무 무섭게... 아니 이게 어떡하지? 아이씨 이거 어떡하지? 가는 게 맞아? Now's my chance. 지금이 기회래. 어떻게 가는데? 아 이렇게 가라고? 미친 게임 아니야 이거? 오. 어째서 이런 시련을 주나? That's the way forward. 사용하기. Can this be? I think I'm invisible. 투명망토다. 나 어디가? 응? 어? 아 저긴가? 어디 가지? 그냥 가도 돼? 되나봐. They can't see me at all. 오케이. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. 도와줘요, 교수님. Where are you, Neve? 와, 무섭다. 이거 무섭다. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. 차라리 싸우는 게 맘 편해. 숨어 지내는 것보다. I've never felt such power. 다 죽었다. 뭐야? 길이 여기가 아닌가? 허허허허. 아닌데 맞는데? 아하. 갑자기 스킬이 이렇게 바뀌었네. 이렇게만 쓰라는 건가? Revelio. 그러네, 이렇게만 써야 되네. 스킬 창이 안 열리네. 개 무서워 지금. 분위기가 너무 무서워.
어떻게 하는 거니? 무서워. 아, 그래픽 개 싫으네 진짜. 으아, 뭐냐 이번에? 수돈이야? 여기가 어디야? 눈마저 죽음의 트롤이야? 죽음의 틀을 계속 나와. 아우 개피한테 썼네. 아까워 저기 가. 뭐야. 아 못 가. 알았어. 뛰면 안 돼. 옆으로 뛰어야 돼. 자식들 진짜 열받게. 꺼져. 물약이 많아 다행이구만. 그래 어쩐지 물약을 주더라.
아이 교수님 어디 계세요? 왜 흑백이 더 멀미나는 거냐고. A single stone. This must be for me. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. 야? 교수님 아니야? Gone so young. 아닌가? Neve, why? May her memory be a treasure to us forever. 어? 교수님 같은데? 죽은 사람이? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. 이 흑백 세상에서 나가게 해주세요, 제발. 다른 게임 같아. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, 아직 돌아온 건 아니지만 Somehow 끝나긴 it 했어. enhances my ability to wield 이게 끝나면 magic. 돌아가겠지. I don't 과거 find 회상을 Isadora. 보면. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? 미친년 같아 이거. Breathe it in. Can you feel it? 무슨 마약하는 것처럼. Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. 약간 재능 있는 애가 욕심부리다 보니까 저렇게 된 건가? 근데 약간 순수한 뭐 그런 게 있는데 순수한데 뭔가 잘못된 믿음을 가지고 뭘 하는데
Is it true? Has someone completed the first 3 trials? 그게 접니다. It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. 이게 레벨업이 안 되네. 오, 저분은 결혼을 하게 되었군. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. 교수님 왜 말없이 편지만 보내고 음성 메시지를 안 보내시는 거예요? 어디 갔어, 위즐리? 디크가 내게 불사조에 대한 경험을 얘기했다고 들었다. 시간이 나면 디크에게 한번 가보는 게 어떠니? 좋은 생각이 있어 보이더구나. 난 그게 내게 가치 있는 경험이 될 것 같아. 그러면 비밀의 방 한번 갔다가 오죠. 동물들 저것도 수확할 겸. Has some exciting news to share. 오, 끔찍해.
어디 있냐? Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. 여기 밥통 설치를 안 했잖아? 이럴 수가. 얘가 와야 밥을 먹는구나 얘네가. 빨리 밥 먹어. 털 뽑아가기. You should be proud of all the potions you've brewed.
어차피 물약은 많으니까. 이게 좋겠지. 마법 공격이 좋아지네. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. 지도 가기 전에 호그스미드 가서 팔 거 좀 팔고 싶은데 팔 곳이 있군. 그래야 지팡 자 여기 말고 저기부터 갈걸. 호그스미드 가야겠어. 지팡이 업그레이드 해야지. 지팡이랜다. 빗자루 3,000원이 될 것 같은데 이거 팔면? What are you up to now? The young today aren't willing to put in the work. You're back! Nice to see you again. 뭐야 4,000원이야 왜? 3,000원이었는데? 이 아저씨 나한테 자꾸 바가지 씌우는 것 같은데. Thanks for stopping by. Hope to see you again. 열받네. 두고 보자 이 녀석. 3,000원이 아니었단 말이야? Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become,
he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. 약간 노답인데 얘네. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. 레벨업! 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 퀘스트를 깼는데 보상이 없다고? 레벨업을 안 시켜주다니. 불사조를 잡고 가야겠다. 뭐야, 왜 이렇게 멀어? 이거 어떻게 가? 하나씩 다 찍으면서 가야겠네, 이거. 하지만 불사조는 보고 싶으니까 가야겠어. Nice to see you, my young friend. 더그보그 그 위에서 뭐 어떻게 할 수 있는 일이가? This looks intriguing. 해안가? 저기서 내려야 되나? 여길 어떻게 가 그럼? 아니 이 등산 어떻게 해 그럼? 허허 못 들어가나? 안 간다 이놈들아. 저긴 어떻게 가지? 아니 여길 아예 못 지나가잖아 날아서는. 그럼 어떻게 가? 허허. 뭐지 보이지 않는 벽. 해안가는 이걸 타고 못 간다고? Why? 응? 못 들어가네? 아 진짜 열받게. 이게 맞아? 뭔가 마을이 있는데 찍을 때 하나도 없네? 아니 여기야? 반대로 왔잖아 그럼. 이런 씨 여기로 왔네? 여기서부터는 걸어가야 되는 건가? 해 좀 떠야겠다. 아우 안 보여. 그냥 뛰어가야겠다. 아저씨. 응?
빗자루가 있는데 탈 수가 없다니. 돈이냐? 아, 그럼 그리핀을 타면 되는 거 아니야? 지정된 마법 동물이 없습니다. 뭐가 있나? 다시 내려. Gringotts? Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. 와씨, 트롤 있잖아. 아, 트롤은 좀 무서운데. 아이고, 잘못 던졌다. Hello? 저기 짱만. 아우, 트롤 나라야 뭐야? 아, 진짜. 아, 한 마리 잡는데 왜 이렇게 오래 걸려? 마시자, 좀 마셔. Confringo! Bombarda! Glacier! Crucio! Confringo!
Revelio. 온 김에 털어야 되나? 허허. 하기 어차피 들어가야 되겠구나. Revelio. 저 위에 있잖아. 아, 저. 귀찮은데? Wonder how long I'm supposed to do this for. 저기 있구나. Amicus Totalis. 자식 모르네? 이 자식 모르네? Oh, little moon, you can't stop. 아씨 뭐야? 안 돼. 아 잘못 눌렀어. 젠장 몰래 두 마리 잡을 수 있을 줄 알았더니. Revelio. Amicus Totalis. You are the talk of the school since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. 나 이런 데 들어가려고 한 게 아닌데. Amicus Totalis. 아씨 왜 이렇게 위험한 데 들어와 있는 거야? 이런 걸 들어오려던 게 아니야. 그냥 나는 워프 포인트만 찍고 싶었는데. What's going on out there? Amicus Totalis. Oh. 잘 하면 죽일 수 있을 것 같은데 저것도 조용히. 아니 난 몰라. 살아있어? 아닌데? 아 저기 어떻게 들어가는 거야? Amicus Totalis. 휴. 아니 여길 들어오던 게 아닌데 이렇게 됐네. 어차피 가는 길에 다 이게 있는 거겠지. 에이 모르겠다. 들어가 보자. The wizards will be defeated.
Magister, tell us. 오, 오늘 암살 좀 되는데. 어떻게 먹지? 어쌔신 크리드에서 못다한 암살을 여기서 다 하고 있네. 아, 안 돼. 여기 뭐야? 괴폭한 모시기가 뭐야? Your little magic tricks won't distract me. You only have Ranrock to blame. 오씨, 이렇게 열심히 전투를 하려고 한 건 아닌데 가는 길이 너무 멀잖아. 여기로 가면 뭐가 있는데? 아, 이걸 오르트다. 고쳐졌네. Here. Ah, isn't the sea air refreshing? Lumos. Revelio. 뭐가 있는 것 같은데. 골동품 나침반. Revelio. Sendo. Revelio. 그래도 안전하네. 뭐가 없네. 길 똑바로 가고 있는 거야? 많이 왔네 그래도. 오, 불꽃도 잘 찍었고. 가야 하는 길이 있구나. 어이씨, 보인다. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. 으악, 모기. 잠깐만. 어우 씨. 모기가 엄청 느리게 날아다니네 갑자기. 깜짝이야. 현실에서도 사냥해야 되고 바쁘다 바빠. Patrolling this area is a waste of my time. Magister, tell us. Revelio. 한 명 더 있었던 것 같은데. 아, 저기다. 그냥 가도 될 것 같은데. 이 나비 문양은 뭐지? 아, 여기서 멀리는 시험을 안 한다. 해도 될 것 같기도 하고. 울린 소리가 나는데. 아, 저 밑에 Could it be 있구나. a Merlin trial? 여기 하나밖에 없자는데? 불 하나밖에 없는데? 여러 개 있을 텐데. Vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. 지금 못 하겠는데. 다음에 하자. Confringo.
that your wizard will be spared. 저기 있구나. 2개. 아, 이거 어떻게 하지? 2마리밖에 없는 것 같은데 잡아 떼려다 할까? 분명히 들킬 거야 어차피. Oh, defense and mirror. Confringo! Bombarda! 2개. Revelio. 아, 2개. 저기 있네? 저기 어디지? 아씨, 저기를 어떻게 뚫지? 너무 먼데? Descender! Repulso! Confringo! Bombarda! 아! 저기 있잖아. Revelio. 여기서 조준을 잘해야 되잖아 그러면. 되나? Confringo! 어. 아! 오케이. 여기 하나 더. 그리고 저기 하나 됐나? 노. 늦었다. 늦었겠지? 아. 늦었군. 그러면 다시 저기부터 시작해. 여기를 먼저 하고 하면 되겠네. Confringo! These Merlin trials won't get the best of me. 대체 멀린의 시험이 몇 개인 거야? 벌써 날이 밝았잖아? 벌써 아니 이만큼 지나와 버렸네. 여기 찍었어야 되는데. 나중에 찍자. 여기를 찍자. 여기도 뭐 하나 포획할 수 있는 데가 있네. 뭐가 있니? 여긴데? 안 해. Where did I set my trap? Lower Hogsfield? 어딨어? 저기인데. 아, 안 잡아. 아, 들어가야 되네. 이거 찍으려면? 뒤돌아보지, 이 녀석. 뒤돌아봐야 내가 죽일 거 아니야. What's this? 허허허허허. This looks like trouble. 찍고만 나올게. 찍고만. 대체 어디야 이거? 저 녀석 있었어. 아, 들킬
위험한데 이거? 그냥 잡을까? 나 그냥 이거만 찍고 싶었다고. 아씨, 몰래 다가와 잡으면 참 좋겠는데 그게 안 될 것 같은데. 아, 대체 이거 어딨어? 눈으로 나올라나? 안 나오겠다. 아, 이거 어디 가서 찍는 거야? 빗자루 찰 수 있는 것도 아닌 것 같은데. 아, 올라가야 된다. 원래 또 못 올라가. 아이, 왜 못 올라가? 엄청 올라가고 싶게 생겼는데. 밖에서 못 가나? 빗자루 못 하나? 이러면 너무 티나는데? 여긴 것 같은데. The ministry ought to relax their feelings. 이오나 모건이 누구야? 35레벨? 너무 레벨 높아. 아, 여기 안 되겠다. 플로브가 못 찍겠다. 그냥 나가겠습니다. 다음에 오겠습니다. 안 되겠다. 여긴 포기한다. 그냥 여기다 마저 가자. 여기서는 이제 탈 수 있어. 해변이고 그거 못한다. 아, 내려야 돼. 뭐가 있는데 또 이렇게 빨갛게 뜨지? 트롤. 너무 위험한 곳이잖아. Not a thing worth learning from civilized society. You can feed a beast. 여기 왜 이렇게 뭐야? 왜 이렇게 위험한 데야? I prefer the latter. 오씨, 무서워라. 역시 불사조는 얻기 어려운 건가? 어떻게 올라가지? Handy resource indeed, your field guide. 여기 들어가야 되는 건가? 아우, 할 수 있나? 몇 레벨짜리 퀘스트야 이거? 아, 20레벨인데 왜 이렇게 어렵지? 어려울라 하지. Blockade. Brookwood's poachers are already here. Revelio. 아, 쟤는 좀 찍자.
single feather. Just imagine a whole blooming bird. 어떻게 하지? Oh, should have stayed at the castle. That little bastard scratched me. I'll let him live just long enough to. 휴, 암살이 되네, 암살이 되네. 어? 또 있었어. It's been ages since I've found anything worth poaching near Crag. Confringo. Your poaching days are over. 진짜 이젠 내가 악당 같은데. 그렇게 됐습니다. 저 위에는 뭐가 붙어 있는 거지? 거미인가? 개구리인가? 뭐지 저게? 베네모스 새끼? 거미잖아. There's a Velia. 진짜 이 게임 거미 너무 많아. Past this. We keep these people out. 너무 많은데. More poachers. How many are there? 많다 많아. 다이부터. Lucas, don't tell us. I could swear there's. 휴, 손쉽게 Betting on the 처리했다. dragon fights was the best decision I've made yet. 얘 뒤돌았지? 됐다. 넌 뒤졌다. 잘 지어내시네요. 제법 이야기꾼의 소질이 있는 듯. 애초에 믿지도 않았습니다만. 바로 열리네. The Phoenix. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. 하지만 터는 게 먼저지. 어차피 불사조는 내 거야. 어떻게 가지 근데 저기를? 어디로 오라고 했지? 여기 아니었나? 이거 떨어지면 죽겠는데? 아니 불사조야 내가 널 어떻게 그런가? 산 꼭대기에도 떨어지요 뭐야? Let's get this over with, shall we? 내가 더 바빠 이 자식. 갈 길이 9만리야. 레벨 3이? 못 가네?
this again. 이쪽으로 오라. Revelio. 이거 나 뛸 수 있냐? 잠깐만. 뛸 수 있네. 저기 상자 있는데 가기 싫어. 물속이 너무 가기 싫어. 어떻게 올라가? 아우 올라가지를 못해. 안 가. 여긴 또 어떻게 올라가? 제발 올라가게 해줘. 난 물이 싫다. 수영하는 게임이 싫다. Revelio. 뭐 있나? 별거 없네. 거미? 거미 나온다는 건가? 거미 좀 그만, 제발 그만. Confringo. Bombarda. 미친. Lacey. Confringo. Lacey. Bombarda. 음악봐 더 싫어. Confringo. 뭐 한 방 맞고 떨어져 나갔나? 그렇군. 떨어지면 죽게 생겼구만. Revelio. 거미 와르르 내려올 것 같아. Well, it isn't a little hypocrite. Tego. Confringo. Crucio. 크루시오다 이 자식아. I got something. Stupefy. Confringo. Avoiding footsteps. Not sure. No! 인센디오. What have you done? Nothing more than Would you like me to put you down? Stupefy. 피했어야 되는데. Confringo. 키보드를 부실 뻔했네 싸우다가. 길이 어디야? 한 마리 여기 있는데? 거미인가? 뭐 이렇게 빙글빙글 돌아. Confringo. 아니 길이 어디야? 여기가 아니야. 내가 온 데가 아니야? 아이 진짜. 아니 모르겠어. 나도 시간이 다 될 때까지 못 간 적은 없었어가지고. Confringo.
여긴 아닌 것 같은데? 여긴가? 여기 아닌 것 같은데? Here. Bombarda. 맞지? Revelio. 제 길이 어디요? 여기도 아니고 저기도 아니면 또 아니 여기도 아니고 저기도 아니고 밀렵감 무리가 하나 안 쓰러진 것 같은데? Confringo. 이거 렉인 것 같은데. Bombarda. Confringo. 나와 이 자식아. 뭔가 렉인 것 같기도 하고. 여기가 길이 있나? 이건 길도 아닌데. Bombarda. 뭘까? 나 렉에 갇힌 걸까? 이게 길인가? 아닌데 길도 아닌데. 상자가 있긴 하고. 뭐지? 됐다. 됐나? 뭐야? Stop right there. 저것도 아니고. That was for highway. 됐다. 이제 올라갈 수 있겠다. 뭘 저렇게 다 했어야 되는 거였구만. 다 잡았어야 되는 게 맞네. 다 안 잡아서 못 가게 한 거였구나. 쟤네들은 밀렵꾼이라 저래도 돼. 난 정의로운 어둠의 마법사라고. 약간 열림교에 닫힌 느낌, 그런 느낌이긴 한데. 됐나? 저기 있다. 나랑 집에 갈래? Hello. I'm here to help. 가방을 꺼내며. I can take you somewhere safe. 그냥 들어오네? Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. 성공적. 그러면 집에 가볼까요? 지도가 안 눌리네. 아씨, 그럼 걸어 나가야 되잖아. 저리 가면 되는구나. 뛰어내려야 되는 거냐? 길이 있나? 아니에요. 지금 저 치즈직 엄청 끊겨서 유튜브 송출로 보시는 게 편할 겁니다. 엊그제부터 유튜브 송출로 바꿨더니 치즈직이 잘 안 되네요. 해결을 조만간 해야겠어요. 아마 보기 힘드실 거예요. 계속 끊겨가지고. 다들 그래서 아마 뭐야 이거? 아씨, 나오자마자 너무 흉한 게 있는 거 아니야? 뭐야 이거? 뭐야, 나 못 쓰고 있어. 엄마, 나 죽었. 그럼 치즈직에서 내가 말하는 것도 그렇게나 끊기는 거야? 와, 엄청 심한가 보구나. 이거 내려가면 또 시작인데.
하지 마요. 집에 가자. 그냥 집에 가자. 너무 무섭다. 그 저거 지고또가 올려놓은 저것도 안 보이나? 채팅 Did you 고정해 find the 놓은 거? phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens. What a beauty. You keep it close. 근데 오늘은 또 끊겼... 그러니까 OBS가 끊어졌다 이 얘기는 안 하네. 어제는 오지게 끊어진 것 같던데. 아, 이거 어떻게 해야 되지? Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. 그래서 내 피니스는 어디 갔어? 근데 치즈기 나만 이렇게 끊기는 거면 내 방송만 끊기는 거면 내 그게 문제일 테니까 보긴 해. 피니스 자리가 여기구나. 와. 유튜브만 괜찮으면 곤란해. 치즈릭도 사실 고치긴 해야 돼. 아마 그러면 프레임을 좀 낮춰야 되지 않을까 싶은데. 송출 뭐 이런 거. 이 층은 전부 이렇게 동물들이 사는군. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. 됐나? 이제 비탄과 복수한 다음에 산의 그림자 속에서 하면 될 것 같은데. 야, 비탄과 그림자 어디로 가?
내 티 어딨어? 얘 어디 있는 거야? 저기 있구만. 밥이라도 먹지 내 티 녀석. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. 교수님들이 퍼뜨린 Unfortunately, 거야? she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. 이거를 좀 느리게 하면 되나? Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. 이래도 치질직이 끊기면 오늘 내가 손 쓸 방법은 He 없다. was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember.
Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. 얘들이 왜 이렇게 똑같이 생겼어? Revelio. 이걸 해야 하는데 내가 돈이 4,000원 있네. 그러면은 이거 찍어 놓고 지도 가서 호스미드 간 다음에 빗자루 업그레이드 다시 도전해. I don't see why everyone has their wandering dark art. You're back. Nice to see you again. You'll be thrilled with that broom, I promise you. 더 심해졌어요? You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. 이야, 멀다. 아하, 여기가 여기였군. 갈 수 있던가? Hey, for your information, I received... Ah, but a purse made a unicorn. 갈 수 있나 이거? 같은 게 있나? 잠깐. 이 근처에 찍을 거 없나? 벌써 이만큼이 나왔네. 뭐야, 뭐가 있는 거야? Goblins will finally rule over without.
저기 적이 왜 이렇게 많아? 집 못 가잖아. Oh, this day's gone on too long. 전투 한번 치러야겠다. Only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. Lucas Totalis. Up for a bit of dying, are we? 어딨어? 아우 잘못 눌러서 먹어버렸어. Red Rock will lead us to victory! Confringo! 트롤은 진짜 안 좋네. 아이 풀댐 있는 거야 이 녀석? 나의 컴퓨터 문제일 것 같은데 그래도 보려고 노력하시는 게 내가 너무 슬프네. 제 컴퓨터가 구려서 미안합니다. 에라이. 왜 이렇게 아프고 이 트롤 자식. 죽어 진짜. 왜 여기까지 왔어? 뭐야 또 있어? 어딨어? 뭐가 날 봤어? 귀찮아. 저기로 갈래. 적 2명을 공중에 언제 띄웠대?
Bombarda! Confringo! Places! 에라이. Bombarda! I won't rest. Confringo! Dead. Places! 아이 여기 거미까지. 거미는 좀. Rather unwise coming back this way. Let's get it. There, places! Confringo! Confringo! Bombarda! Places! Crucio! I'll bury you in the deepest spot. Tego! Stupefy! 에라이. Confringo! 엉뚱아. Bombarda! 안돼! 제발! 넓은 데로 좀 가자. 모두를 깨워. Confringo! Tego! 아우 아파. Bombarda! Confringo! Places! Bombarda! Crucio! Confringo! Confringo! Bombarda! Glacius! 이거 뛰었어. Confringo! Glacius! Crucio! Confringo! Bombarda! Glacius! Confringo! Confringo! Bombarda! 나 왜 이렇게 약하냐? Glacius! Crucio! Confringo! Bombarda! Tego! Stupefy! Confringo! Glacius! Bombarda! 아이고 잘 먹었다. 안 돼. Confringo! Stupefy! Glacius! 와 없다. 이 자식 진짜 개쎄네 트롤. Who's there? 와 임마. Confringo! 와 나 때리는 거 같아. Your blood's on Ranrock's hands. 어휴. 이건 제 문제일 텐데.
Revelio. 여기 아무것도 없네. 동시 송출을 시작하니까 치즈직이 문제가 생겨버리네. Revelio. 아니 해안에서 세바스찬 만나기가 어쨌든 그래도 여기를 소탕했다. 아우 손가락 터지는 줄 알았네. 구르기 할 때 새끼손가락이 터질 것 같아. 오래 쭉 구르면 순간이동이 되거든. 그래서 좋긴 한데 새끼손가락이 터질 것 같은. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. 아니 왜 자꾸 I spotted 치즈직이 droves of 문제가 Ranrock's 생기냐 loyalists coming up 어제부터. from the coast. 동시 송출은 Overheard one of them 무리였던 say they're 걸까? headed to another cavern, like the one we found. 미안합니다. How are they still one step ahead of us? They can't know 다들 about the 번거로울 triptych. 텐데 I don't 어제부터 know. 유튜브로 피난 가서 I did 보고 see 있네. another memory. 근데 This 보기는 time it was 유튜브가 a keeper named 좋으실걸요? Neve 그 광고 Fitzgerald. 없어서. She was unnerved by 프리미엄 Isidora's 쓰시면. use of ancient magic. But I still can't be sure how any 그래서 of it 다들 connects to 돈에는 Ranrock. 치즈직으로 keepers are 하고 playing games with you. 유튜브로 방송 You need to 끊김없이 press them 보고 for more information. It 이중으로 doesn't 비명 work like 듣고 that. 으악! To access each of these memories, I have to 치즈직이 안 complete a 끊긴 trial. It's not as 프리미엄권 easy as you 50만에 think. 팔려고 저러는데 They're showing me the memories in a 50만 원짜리 particular order. They 프리미엄이라니 Either they 끔찍하다. don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. 나 채팅하느라 얘가 뭐라고 했는지 모르겠는데 얘 혼자 뭔가 열받은 것 같은데? 무슨 소리야? 난 애를 걱정하고 있어. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine, I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We 아니 don't have a 세바스찬 이 choice. 자식 지가 할 줄 Now, 아는 게 뭐가 shall we see where 있다고. the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. 아니 그러면은 치즈직에서 채팅이 잘 쳐져? Raiding, I 아 imagine. 그래? 진짜 This 어이가 mountain 없네. used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned 결국 두 ever 개 다 since 틀어야 하는 Ranrock took hold 거잖아. of the coast. 구불구불한 산길 오르기. 뭐야 여기가 맞아? 야 여기 맞냐? 어 맞나 보네. 어 아닌데? 어? 어? 저쪽이네. 이리 와라 세바스찬아. 아 이렇게 이중으로 틀 때 공포 게임을 했을까? 그럼 비명 이중으로 님들 들어서 괴로웠을 텐데 나도 괴롭고 여러분도 괴롭고. 오씨. 뭐 이런 게 있을 거라고 생각 못했네. 뒤돌아 빨리. 뒤돌아. 이 진짜. Confringo. Glacius. Confringo. Bombada.
채굴을 하고 있고. 고불고불한 산길 오르기 어디까지냐? 자, 저기까지 가야 돼? 어우 잠깐만 너무 멀잖아. 어떻게 가는 거야 이제? Kestrels overhead. Some consider them a bad. Not everyone does. I know that. All right. 들어가면 안 돼. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. 세바스찬 너무 투덜거리고 감정적이라 친하게 지내고 싶지 않아요. 저런 거 잘못 건드리면 감정 쓰레기통 된다고 내가. Revelio. 여동생한테 너무 집착하고. I bet the Thestral nest is close by. 왜 이거? Confringo. 어? 세스트랄이다. 근데 얘네는 공격 안 하지 않나? 그리고 일단 여기 I'm sorry we can 멀린이 both see 있어. Thestrals. It's certainly not something I'd hoped we'd have in common. 아 이건 못 깨겠다. 나 이렇게 생긴 건 잘 못 깨겠던데. 마저 올라가야겠다. 멀린키는 나중에 써보니까. There they are. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. 저 자식이 아 미친 새. 어디가 나왔으면 가지도 못하는 게 어이가 없네. 후다닥 달려오는 거 봐라. Up for a bit of dying, are we? Feels like I've been at this. What was that? Someone's ears. One less You are killing me up there. Release me. I'll kill you when I get down from here. What were you thinking? I was thinking about dead goblins, You could have got us killed. but I 자식이. didn't. 아 약간 진짜 Looks like 개노답이네. Granrock's loyalists 안 were heading further up the 다쳤잖아. path. 안 다쳤으면 된 거 아니야. Let's keep going. 이러고 자빠졌네. 진짜 얘 너무 싫음. 나 얘 놓고 가고 싶어. 얘 모닥불에 매달아 놓고 가고 싶다. 아 나 얘랑 따로 다니고 싶어. 방해만 되고. 할 줄 아는 것도 없고 그냥 열받게 하네. 왜 안 돼? 뭐임? 뭐야? 아하. 애가 왜 이렇게 알면 할수록 별로지? 조그만 게. Revelio. 올라갈 수가 있나? 아. 아니 진짜 맘에 안 들어. 너무 맘에 안 들어.
한 번만 더 날 Ranrock's gonna 거스르게 make 하면. everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. 너나 잘해 임마. 아주 그냥 친구해주니까 그냥 오냐오냐 해줬더니 이게 어디까지 기어오르는 거야? 뒷집 근처에 있어야 되는데. Someone there? 누가 그래? 뭐야 없어졌어? 이렇게? 허허허허허. Revelio. I agree. Only Lumos. wizards are dead. Ranrock got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. What does it tell us? Is somebody there? Hello? Calls it with nothing. No one here has you. 혼자니? 그럼 죽어야겠지? That was meant for me. This must be it. Sebastian, wait. Wait. For what? Why are you suddenly so 자식, cautious? 네가 Listen 찌푸리는 to 거 me. 봐라. I know you're 미간에 angry and 주먹질을 하고 frustrated, 싶네. but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said, Oh, your goblin friend? 자식이 Stop 나한테 it, that's enough. 사과해놓고선 Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem 이런 to be one step 생각하고 싶지 ahead. 않은데 I know what I'm doing. 세바스찬은 You 어차피 need to 지금 trust me. 가족에게 Or 버림받기 I don't see that 직전이잖아. we can continue together. 세바스찬 없으면 Fine. 아무도 모를 거야. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better 한 of me. 번만 더 기어올라. 진짜 But I have 쥐도새도 been for a 모르게 while. 없애줄 수가 있어. I do trust you. 어머 깜짝이야. And I don't think I can help Anne without 언니 you. 영어 좀 한다. Ranrock clearly knows more than we thought. 내가 지금 We need to 영어를 be 하고 있는 게 careful and do 맞아? this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. 너 진짜 안 봐도 이 자식아 열받게 하지 마. 아 진짜 작작해야 될 거 아니야. 저기 플로불꽃 저 찍고 가자. Travel is always much more enjoyable with a friend. 진짜 작작해야 될 거야 작작. 내가 뭐 지 때문에 여기 오긴 했지만 그래도 이거저거 해야 되니까 왔구만. 왜 이렇게 귀찮게 굴어 징징징징. 좀 더 좋은 장비가 있나? 없어. 야, 공격력이 254인데 낮은 건가? 아니 너무 안 센 거 같아. 재능 올려야 돼. 재능 없어. So far, so good. Charming. Revelio. 거미 있게 생겼는데. Spiders. How fitting. 진짜.
아우 지겨워 이놈의 거미들. 진짜 거미 천국이야. 호그와트를 거시는 거미가 너무 많아. 너무 많아. 나 이거 싫어. 뭐야? 이렇게. 거미가 계속 나와. 끝이 없어. 됐니? 된 거니? 아유 거미 좀 그만. Almost as good as if I'd done it myself. Revelio. 안 가. 뭐야? 길이 어디야? Revelio. 그러면 어떻게 올라가지? 이렇게? 그럴 리가? 오잉? 아, 그렇게? Confringo. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. 길이 여기로 가는 게 맞나? 길이 여기 있었군. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin, you know? 무슨 약이야 이거? 에도로스. Revelio. Annoying little beasts, aren't they? 고대마법. 게이지를 채워야 해. 왔기 왔는가? The staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Confringo. 기목단에게 크루시오.
상대방을 고문하는 Another 중. barrier. We can blast through it. I'm certain. 뭘 뚫어야 되는데? Bombarda! 어디 뚫는 거지? Confringo! Bombarda! 어디를 뚫어? 어디? 또 여기구나. Confringo! Bombarda! Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Confringo! 너무 싫어. 너무 가까워. 뭐야, 아직도 뭐가 있어? 어딨어? 어딨어? 아따마, 저기 있었어. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Reparo. 이거 아니야. 하나. I've seen rune symbols like these before. 저거 왜 안 돼? 아. Confringo. 둘, 셋. Can't get out of here quick enough. 됐다. Revelio. 보물. 별거 없군. Confringo. Is finding these chests luck or instinct? 난 소질이 있는 편. 비켜 이 자식아. Revelio. 도움도 안 되는 게 말이야. 물론 프로테코를 걸어줘서 고마워. 그걸 왜 키는데 이 녀석아? 드디어 해냈다. 교수님들과 함께 연마했던 기술, 그토록 아름다운 기둥을 만들어냈던 기술은 이제 내가 맡아야 하는 훨씬 정교한 노력을 위해 열심히 갈고 닦아야 한다. 마치 기억을 제거하는 기분이지만 마법은 전혀 다르다. 심장에서 순수한 고통에 속삭임을 빼내는 찰나 희미한 연무가 피어오르더니 섭시간에 흩어지는 듯했다. 내가 제대로 하고 있다는 깨달은 것처럼 평화감이 불쑥 솟아올랐다. 미친 Sebastian, a journal entry. 이 여자의 일지가 Why can she have kept all her journal entries in 저녁에 one 퍼져 place? 있는 건가? 나 지금 이사도라의 일지를 2개밖에 못 찾은 것 같았는데.
뭐야? 아우 트롤 미쳐버려. 어드렸네. 마지막 안돼 잘못 걸었어. 잘못 뛰었어. 개완하네. 스매시 토카. 저는 공격하는 대화밖에 할 줄 모르는데요. 죽어 이 자식아. Nothing like an angry troll to bring friends together. 구르기 할 때마다 손가락 수명이. 이거 뭐야? Repair. 아하. 어이가 없다. Revelio. That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. 고치면 되지 임마. 왜 이렇게 찡찡거릴 자식아. 여기서 못 고치나? 여긴 못 고치나? 엄청나게 부셔지긴 했네. 갈 길이 더 험해졌군. 내가 온 길이 어디야? 뭐야 왜 불 안 붙어? 38골드 겨우?
여기지? 그래. 저기를 올라갈 걸 방법을 생각해야 된다는 건가? 내 여기서 왔잖아? Revelio. 못 가나 여기? 뭐 없나? I think there's a path up there. The stairs are in a shambles. 그러니까 고치라고 임마. 고치면 되는 거 아니야? Reparo. 야 지금 마법을 어둠의 마법만 배우나? More than one. Revelio. 오 이사도라의 일지도 찾았군. Did you find something? A journal entry. Isadora was here. 이거를 쓸 때가 저기다 갖고 가야겠구만. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. 자식 시끄러. 두고 다니고 싶다. 너 여기서 살아. 아 이건 못 뛰어가. Reparo. 고칠 건 없군. 아 여기 못 가겠지. 포기하자. Another barrier. We can blast through it. I'm certain. 여기 이사도라 일지가 많네. Good news? This journal entry sounds worrisome. 부셔야 되는 거야. 여기인가? This can't be a dead end. Must be another floor. Almost as good as if I'd done it myself. This place can't have belonged to only Isadora. 그냥 갔으면 떨어질 뻔했네. The triptych pointed us here. 하나, 둘, 세 개 정도 있을 텐데 분명히. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by Revelio. now. 하나, 둘 개밖에 없어? 근데 하나 더 있어야 될 것 같은데. 문 안 열리는데? 열리나? 열린다. 아닌가? 안 열린다. 하나 더 어딨지? 찾아야 돼. 세 개는 있어야 돼. Revelio. 여기 숨어 있구나. 오케이. 어디 갔어? 안 돼! 뛰어! 이거 부시고 있어야 되는데. 됐나? Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. 이사도라는 일지를 그냥 I 일기처럼 know from the 써놨구나. memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of 간결하게 ancient 써놨을 magic. 리가 없지. I wish you could see one of her memories. Revelio. 뭘 더 조사해야 되는가? 뭐가 있는가? 올라가야 되는가? Another ancient magic passageway to the Undercroft. The final piece to the triptych must be here. 그 상자랑 저 위에 있잖아. 이렇게 올라가지. 이렇게 올라가지. 길이 저기서 올라가야 되네.
final canvas piece of the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Revelio. 내가 상자 하나 있었는데 상자나? 좋아 좋아. I cannot believe the journey this triptych took us on. 무사히 This is it. 왔구만. Don't keep me in suspense. Go on, place it. 어? 완성됐네? 아무 일도 없잖아. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. 얘랑 같이 보기 싫은데. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. 이러고 이제 교수님들 앞에서 아버지의 감정을 다 Isadora, 빼가는 마법을 we are 했구나. all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. 도른자의 눈이다. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. Goblin silver. I need something much bigger. All right. I would help if you could tell me more about what it is you're storing. 많이도 모았네. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help 아니 그게 Anne. 아니잖아 Something 이거. isn't right, Sebastian. What do you mean?
You saw what she did. No, not the memories, the 세바스찬도 portrait. 악의 근원이요. 이거 없애야 돼. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. 이 새끼. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. 도움 하나 준 거 You 없는 can 놈이. wield it. You have the ability. 난 세바스찬이 싫다. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. 싫어. 아, 나 호구네. 하긴 그러니까 이리저리 Why did the 끌려다니고 이런 Keepers 거. want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? 꺼져 뒤있지 말고 씨. 나는 네가 싫어. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. 거의 끝나가는 것 같기도 하고. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 할 수 있는 이거밖에 없는 지금. 광산 입구를 찾으세요. 아이 포커스미드를 왜 눌렀지? 세계지도 가서 이 광산 들어가야 되는구만? 아 방에 들어가서 그거 좀 미확인 그거 좀 할걸. 근데 장비 많이 못 얻은 것 같아. 보자. 그래도 조금 팔고 올 걸 그랬나? 아 방에 들어가서 좀 하고 팔고 와야겠다. 그리고 그 장비에 뭐 붙이는 그런 거 좀 할까? 내 캐릭터 너무 약한 것 같아. 아 88 식물류의 공격력 필요 없어. 30 좀 있으면 30이긴 하지. 장갑이랑 안경, 장갑 안경 모자 다 해도 되겠다. 업그레이드를 한번 해보자고. 너무 약해 캐릭터가. 강해지고 싶습니다.
유니콘이 없구나. 까비까비. 푸퍼 없네 나. 지금 끼고 있는 게 이거였나? 네, 1 정도는 업그레이드 해줄 수 있지. 입고 있는 옷이 뭐지? 아, 이거 입고 있는 건가? 영상들? 세졌나? 좀 그래도 공격력이 300이 넘어갔네. 좋아 좋아. 이제 필요 없는 거 팔고 다시 광산을 갑시다. 오늘 좀 많이 하네. 얘 누구야? 특별한 유니콘? 끊기가 애매하다. Off on another adventure, are we? 그러면 더 하는 수박에. 자, 저 어디 가려고 했냐? 일단 아무데나 들어가. 허니듀크 과자 가게잖아. 나 과자 가게 한 번도 안 들어왔었어? 아, 그냥은 들어왔었구나. 원래 들어온 적이 있긴 하군. 여기 상자가 있는데. Alohomora. 김에 털어야지. Revelio. 이거 눈알 달렸냐? 아니지? 아유, 또 미확인이잖아. 아, 좀도둑 아니야. 뭔 좀도둑이야. 대놓고 털고 있습니다만. 아, 또 부셔. 팁을 주면 무슨 일이 벌어지지? 끝이야? 그럼. 아니, 지금 나 템팔로 왔다가 일단 대화 좀 해드릴까? Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. How did you become so close with the unicorn? It was luck, truly. I came across her when she was a little golden foal. Didn't even have a horn yet. Oh, she trusted me straight away. We'd play together for hours.
Oh, I do hope she'll be all right. Unicorn hair is a valuable wand core, and I suppose losing a hair or two mightn't hurt her. But I'm terrified those poachers will want her for her blood, to keep themselves alive. And that is more than I can bear to think of. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you're a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. 됐습니다. Remember? 어서 오세요. 어서 오세요. 어잉? 치즈집도 오시고 유튜브도 오셨네. 세상에. 치즈집 상태가 안 좋아서 다들 유튜브로 I 보고 need to look for a 있답니다. unicorn with a beautifully bright coat. Sounds as if she's in trouble. 정신병 가면을 어디서 썼네? 이런 게 다 있어? 어? 훨씬 좋잖아. 나중에 입고. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. 어떻게 고치긴 고쳐야겠어. 이틀 내내 이렇게 끊길지는 몰랐네. 자, 로드곡의 신의를 하러 갑시다. 오늘은 이 로드곡의 신의까지 하면 되지 않을까 나. 근데 지금 제가 4시간째 앉아있기 때문에 5분만 쉬고 오겠습니다. What are you up to now? Would you please meet with me in the Great Hall? I have come upon a difficult time, and I need a friend. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there.
저도 화장실은 가야지 않겠습니까? 4시간 동안 앉아있었으면 움직여야지. 원래 한 1시간 정도 앉았으면 움직이라던데 내 척추가 아작나면 복돌이 때문인 걸로 알겠습니다. 물도 떠왔고. 아, 오늘 이렇게 많이 할 생각이 없었는데 맨날 생각이랑 다르게 되네. 인생 살 수가 없다. 어떻게 구하는 거야? 아, 저기구나, 이건가. 처음 들어보는 걱정인 게 너무 웃기네. 하긴 His 저게 mind could be 걱정이 hiding a 없지. secret. Ranrock and his loyalists. 아, 그래도 오늘은 쟤 혼자 왔다. 세바스찬이라 안 오고. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. 시작해볼까? 광산을 접수하러 왔다. Revelio. 저기 있네. Look at the size of this mine. Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. 두 마리긴 한데 저기 앞에 보고 있는 게. Someone there. This cart ought to get me deeper into the mine. 어허. 또 한 마리라도 이걸 썼다. Just like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me, I Ranrock's wonder? going to be pleased with our progress. Who was on that car? Lend me a hand with his part, will ya? That has to be the end up ahead. Revelio. 엄청 넓은 광산이네. 아이템 비우고 오길 잘했다. 얘를 끌어와서 때리면 어떻게 될까? 모른다. 쟤도 모른다. 뭐지 이거? 굳이 저기 갈 필요는 없을 것 같은데. 상자가 아니라면 별로 가고 싶지 않아. 어씨 많잖아. 뭐야 그렇게 많아졌어. 그렇다면 그냥 시작해. 아, 얼렸을 때도 F 저거 되는구나.
Revelio. 뒤에 뭐가 있구만. Confringo. 갑자기 Revelio. 이게 아직 덜 털었는데. 키가 맞지? 여기 왜 이렇게 뭐가 많지? 위에 있는 거. 거미인가? 여기는 어디로 가는 거지? 괜한 데 가지 말까? 무서운데? 밑에 트롤이 있네, 제기랄. 이렇게 가도 되고 저 뒤로 가면 트롤도 잡고 그랬겠구나. 저리 가도 길이 있어. 어차피 저기 있으니까. 하지만 트롤은 힘들어. 손가락 터져. 그렇게 좋은 걸 주지도 않아. 물론 트롤의 침? 뭐 이런 거 주긴 하는데 생각보다 내가 물약을 안 먹기 때문에. 이것들 마주보고 대화하니? 그럼 그냥 때려야겠다. 잘못. Ranrock is here. I only hope one cross paths with him. 오씨, 이거 해야 돼. Not quite. How nice of you. I won't be. 그만 좀. Where does this one lead? The beacon paths. I won't rest. Ranrock has fooled you all to your demise. 근데 난 자꾸 죽여놓고 란록 때문에 너희를 죽였다고 자꾸 변명하는 것 같아. Confringo. Incendio should be enough to light these flames. 근데 여기 계단도 있는데. Revelio. 다른 공간인가? 그냥 상자 털러 오는 곳인가? 덕분. 어디였지? I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. 올라가는 건가? 나 내려가야 되지 않나? 이거 맞나? 맞네. 올라가야 된다지. Revelio. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's movements. 잘못 눌렀어요. 뭐해? 이거 무섭다. 이거 무서운데. Seems quiet.
트롤한 Too quiet, if you ask me. 거대 마법 써야 되고. I've been fighting since before you were born. 넓은 데로 갈 거야. 에라이. 어우 잠깐만 나 왜 이렇게 키보드를 잘못 눌렀네. 나 쓰러졌냐? No. 아우 불편해. 자식들이. 에라이. 또 뭐가 있는데? 저기 있었구나 저 자식이. 망진 거 자꾸 위에서 그냥. Revelio. 내가 고쳐줘야 돼? Sendo. Prepare. 그건 아니고. Bombarda. 아 미쳤네. I have to find a way to stop that drill. 나도 무너지는 거 아니야 이거? 아 괜찮은 거야? 진짜랑 싸우게 됐고. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? It cannot be. All this time, you knew. You knew where it was. 아저씨. Don't! Are you all right? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time, chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! 안돼. Avada Kedavra!
나 혼자 도망가는 거야? 기가 막히게 도망가네. 아, 로드곡 어떡함. 너무 멋없게 도망가네 나. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so 그러게 hard to 형제인지 reason with 이제 him. 알았네. 난 내가 내용을 놓친 줄 알았네. 형제라는 소리가 하나도 없었는데. Now to get out of this blasted place. 아니 겨울 되면 나도 크리스마스 다가오면은 해리포터가 너무 보고 싶단 말이야. 근데 갖고 있는 OTT에서 해리포터를 하나도 안 해줌. 그리고 사실 이 내용은 해리포터가 아니긴 하지만 나는 아직도 왜 론이랑 헤르미온느가 결혼했는지 아직도 모르겠어. 대체 어디서 걔네들은 사랑이 싹튼 거임. 난 그걸 모르겠더라고. 어디 가더라? 혼자 다 깠나? 여기 이런 거 있어. 어떻게 나가지? 어떻게 나가는 거지? 잠깐만. 저기 내려가야 되나? 빨리 가야 될 것 같은데. 아 진짜? 쿠팡에 있어? 쿠팡일 거라고는 생각을 전혀 못 해봤네. 여기 있잖아. 딱히 쫓아오는 것 같지 않으니 먹을 거 좀 먹고 갈까? 귀뒤치고. 저긴 또 뭐가 또 되게 많네. 아유, 다 놓고 가네. 근데 진짜 맞아. 진짜 보고 싶은 시기야 지금. 뭐야 여기 어디야? 지금 똑바로 온 건가? 나 어떻게 온 거야? 여기가 아닌가? 여긴가? 그러게. 여기가 아닌 것 같은데. 씨, 괜히 온 것 같. 됐다. 와, 온기 왔으니 해야지 뭐. 젠장. 트롤의 바위로 트롤을 치기? 트롤의 바위가 뭐지? You will regret coming here. One less human to worry about. How nice of you to stop by. Seen anything like that before? 자꾸 인도 키를 눌러. 아우.
to think they felt that in London. Revelio. 여기 뭐가 있는데? Bombarda. 아닌가? 뭐가 있는데 여기? Revelio. 뭐지? 아? Confringo. 내가 여기서 내려오지 않았나? 그럼 난 어디로 가야 하는 거지? 올라가야 되는데 길이 있나? 상자가 있잖아. 너를 두고 갈 뻔했다 얘. 위로 올라가야 하는데 여기 보너스 그런 거야. 다시 올라가. 더 멀어졌잖아. 그치? 떨어지면 죽겠지? 여기 아니네? 길이 어렵다. 이렇게 가면 거꾸로 가는 거 같지? 올라가야 될 것 같아. 잠깐. 여기 막다른 길인데? 다른 길이 아니었다. 근데 길이 맞나 이게? 뭐야 이게? 뭐야 이게? 아니지 잘못 눌렀다. 3번. 이렇게 가면? 뭐지? 근데 또 온 것 같. 뭐야 또 그냥 상자 훔쳐 먹으러 온 거 아니네? 모임. 모임. 잠깐만 여기서 내려가는 건가? 내려가야 돼. 그래 내려가는 게 맞아. 아니 이 길을 왜 이렇게 헤매는 거야? 흔한 일이긴 해. 우리가 되나? 이거 어떻게 가는 거야? 저거? 길 안 돼. 아니 뭐야 나 왜 다시 여기로? 이게 뛰어내리고 싶다. 뛰어내리면 해결되지 않을까? 내려가는 게 맞는 것 같기도. 올라가는 것 같은데 저긴데? 나 왜 저걸 못 가는 거야? 저거 어떻게 가는 거야? 아이 젠장. 어떻게 가는 거예요? 어떻게 가는 거예요? 여기가 아닌데? 이런 씨. Revelio.
오잉? 완장해. 나가게 해달라. 나가게 해달라. 아이 미쳐버려. 올라가는 거 한 번 올라가 저기서 어떻게든 저길 가야 되는데 어떻게 가는 거지? 여길 어떻게 연결된 길이 없어. 저 어디 가지? 왜 나 이거 못 가는 거지? 아니 저기 어떻게 가는 거지? 나 저기 어떻게 왔지? 침착해. 한 바퀴 돌아봐. 진심 모르겠다. 저 뭐야? 널로 와봐. 일로 와봐 얼른. 아유 젠장 이러면 안 돼. 더 이리 와야 돼. 제발. 아 이렇게 가자. 아 나 저거 어떻게 가지? 오 노. 위로 가는 건 아닌 것 같고. 탈출을 못 하겠네. 나는 진짜 왜 여기서 탈출을 못 하는가? 저걸로 가야 될까? 봐봐. 여기로 가야 되나? 근데 여기를 안 갔었어. 제발 여기라고 말해. 아이 개. 아 집에 보내주세요. 저거를 왜 못 가는 거야 나 지금 진짜로. Why? 그래 어떻게 가는 거라? 아니 저기가 어디로 연결되어 있는 거야 지금? 저기로 한번 올라가야 되는데? 어? 근데 여기는 올라가면 그건데? 어? 대체 어디란 말이야? 어? 내가 여기서 왔잖아. 잠깐만. 어? 이거 타면 다시 돌아가는 거 아닌가? 근데 가지는 거 보면 가도 되는 거 아닌가? 좁아. 맞나? 근데 그럼 저걸 타고 내가 도망온 이유가 어? 아 여기였네. 아 미친. 아 다행이다. 휴. 나가기 개 어렵네. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. 이게 뭐야? 내가 뭐 잘못 눌러서 뭐가 생겼네. 아하. 레벨업이 안 됐어.
장비 꽉 찼어. 젠장. 엄청 먹었나 보네. 근데 여기가 어디야? Lumos. 아니 안경이 다 개못생겼어. 여기는 장비들이. 아 트롤은 좀 잡는 법 좀 알아와야겠는데. 너무 내가 많이 맞는다. 여기 뭐 있을 텐데. 컬렉션에 있네. 트롤. 적. 트롤 좀 봐야겠다. 곤봉을 땅에 내릴 때 플립핸드 주문도 곤봉을 들어올리면 더 큰 힘으로 곤봉을 뭐? 트롤의 바위로? 다 똑같은 플립핸더가 뭔데? 플립핸더를 모른다. 어허. 아니 근데 대화가 안 돼. 대화가 안 된다고 걔네들이랑. 기존의 실은 이제 이걸로 가면 되지. 지도 내 실로. 내 지도 내 실 그거 어딨냐? 여기냐? 안 그래도 아까 트롤이랑 싸울 때 스매시 토카 했는데 내가 트롤러를 할 줄 알아도 공격밖에 할 줄 모르니 대화가 되냐고. 애들이랑 휴식 타카를 할 순 없잖아. 그래서 망했다. 오지게 싸웠다. 어디야 길. 아이 왜 이렇게 또 아이 한참 또 멀리 왔네. 아 정말. 저기다. 이렇게 가면 낫지 않나? 웃어. 뭐야, 왜 길이 안 뜨냐? 아니다. 이거 가기 전에 나 인벤 비우고 와야 된다. 아, 진정하자. 비밀의 방 가서 하고 장비 팔고 와야 돼. 아, 인벤토리 너무 조그매. 뭘 하면 넓어진다 했는데. 와, 다 좋은 거잖아. (90일) 이거 끼자. 끔찍하고. (83) 84 84
이거 강화해. 공격력이 왜 더 떨어졌지? 모르겠어. 하는 수 없이 자본을 깃털 좀 뽑으러 가야겠다. 하지마. 또 어딨지? 얘네들 이런 말 하면 안 되지. 가둬놓고 싶다. 아우, 찾아다니까 너무 일인데? 아, 맞다. 아, 저 걘 따로지. 좋아서 됐고, 이제 마을을 가서 팔고, 아니 풀어놨지. 풀어놨는데 너무 이제 아니면 자동으로 이렇게 채집을 좀 해주던가. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. I hope to see you again. Farewell. 판거임. 나 이 옷 예쁜데? 고딕품 머시기 얻은 옷 예쁜데? 오, 딱 정말 마음에 드는 옷이야. 그렇다면 망토를 조금 다른 걸 껴보자. 망토 없이도 다녀볼까? 아, 안 되겠다. 망토는 꼭 있어야겠어. 좀 없어 보이지만 이러고 다닐까? 이게 조금 더 있어 보일까? 예쁜데 망토가 마음에 안 들어. 근데 그 망토가 가운데 꼭 이렇게 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 막 그렇게 마음에 드는 망토는 없단 말이지. 망토도 참 그냥 이렇게 해야겠다. 보라색 광인 같네. 얘 진짜 지도 내실 간다. 아님. 설마. 에이, 설마. 아씨, 왜 이렇게 또 멀리 왔어?
열어. 아, 지도 내실로 가는 나 저거 워프 좀 이름 좀 외워둬야겠다. 아우, 왜 맨날 이걸 한 방에 못 가는 거야. 아니, 이거 왜 이렇게 멀리 오는 거야, 나 진짜로? Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. 아, 세바스찬. Meet us at the catacomb as soon as you can. 진짜 계열밖에 안 I hope that my quill has conveyed my message clearly. 어디야? 아, 여기다. 아, 진짜 세바스찬 진짜 손절 빨리 해야 돼. 빨리 아브라케다브라 빨리 배워가지고 빨리 저 녀석이랑 그만 놀아야겠어. 여기 분명히 뭐가 하나 있는데 왜 없지? 근데 여기 밑에 있구나. 이름 뭐야 도대체 이 녀석? 외워둬야지. 너 이름 뭐니? 이름 뭐세요? 어둠의 마법 방어탑? 이건가? 이게 맞나? 아닌가? 변시석 아닌데? 이건가? 이동해보면 알겠지? 아, 근데 무서워서 못하겠어. 아무튼 다음엔 저거 타고 온다 내가. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. 교감할 수 있는 섬세함? 탈락이요. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. 진정하렴.
이거를 낄까 저 다른 걸 낄까 고민이 되는구나. 이게 메인이니까 마지막 파수꾼 시험이구나. 그러면 오늘은 이제 여기까지 하겠습니다. 나머지 서브는 제가 좀 혼자 깨고 이제 1시가 됐기 때문에 여러분들 자야 되고 저는 사실 그냥 할 거긴 한데 아니다 그냥 해야겠다. 뭐 볼 사람 보겠지. 알겠습니다. 전 네티랑 대화를 해야겠어요. 그럼 괜한 말을 했군요 제가. 미안합니다. 서브를 좀 깨야겠어요 이제. 트롤을 너무 못 잡아 내가 지금. 요울밖에. 1시간만 더 할까나. 네티 나 새 옷 입었다. 예쁘지? 고급진 보라색을 입었다고. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind. 얘 우는 건가? And I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. 어이없네. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. 애들 왜 이렇게 And it's my 우울해? fault that he isn't. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. 이거 그건 내가 할 Each day 거고. they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. 나 왜 이렇게 구부정하게 서 있는 거야? 거북목이냐? 나 어깨 굽은 거 같아. 망토 때문일까? 망토가 너무 무거운 탓이냐? Revelio. 눈 내리고 고드름인 거 봐. 우와, 겨울 분위기 미쳤다. 유니콘 둥지 좀 레벨 낮은 것 좀 해야겠다. 유니콘의 둥지를 찾으러 가겠어요. 메인은 내일 좀 더 하고. 여기 어디야? 네 여기 있지. 저기 안 찍었네. 이제 서버를 조금 하고 메인은 내일 좀 마저 하고 그래야겠다. 해리포터가 되게 오래 하게 되네. 그래서 정말 바지런히 해야 해요. 여기 찍으러 갈까? 이거 찍으러 가자. 오씨 여기 뭐야?
유니콘 둥지 찾으러 가고. 아, 아침 공기 좋구만. 뭐가 있는데? Hazel must be here somewhere. 뭐야, 아무것도 안 보이는데 난. 사람이 있어, 제기라. You little coward! Levioso! 아, 유니콘의 둥지에서 싸우고 싶지 않은데 이 자식들. 유니콘이다. 아따 마. No need to be difficult. I mean you no harm. 자식이. 이 자식이 잡기 개어렵네. 한 번만 더, 한 번만 더. Everything's all right now. 위에 레벨업. 근데 헤이즐을 못 찾은 건가 내가 지금? 그냥 유니콘을 냈다 이렇게 한 건가? Revelio. 헤이즐. Come on, Hazel. 그러네, 그냥 유니콘을 냅다 잡아버렸네. 드래곤은 만나기는 했었는데 아직 잡을 그런 건 아니긴 했어. 아 제발! 자식아 멈춰. 아 얘를 이렇게 해야겠다. 이 자식 왜 이렇게 빨라? 어딨어? 뭐야 왜 이렇게 많아? 저렇게 죽였네. Alohomora. 나 짱 세지. 아 트롤만 좀 수월하게 잡으면 좋겠는데? 뭐 너도 데려가야 돼? 나 너 안 데려갈 거야. Revelio. 저기 있다. 짱 세지. 아 제발. Now, I'm only trying to help. Lumos. 안돼. 아, 이 자식 엄청 빨리 뛰어가네, 진짜. 아, 나 이거 참 이거 한다 그랬지. 얘를 공중에 띄워놔야겠어. 뭐야, 켄타로. 이거 나한테 화내시는 거 아니야?
무서워. 우호적이지 않단 말이야 나한테. 근데 가도 되나 그냥? 안녕하세요. 구조하러 왔답니다. 다행이다. 괜찮다. 어디 갔어? 레비오소. 됐다. 이렇게 하라지 참. You don't need to be difficult. I mean you no harm. 제발. 없었냐? 아 잡기 어렵네. Cooperate, won't you? 안돼. 오늘 안에 못 잡겠네 이 녀석. 레비오소. 이씨. 아, 이 자식 잡기 개 어렵네. 아까 그 유니콘은 바보였던 거야? 어떻게 잡은 거야? 아니 돌로 어떻게 만들어? 돌로 만들면 죽어 임마. 아니 요르봤네. 좀 넓은 데서 하면 좋겠네. 어디 갔어? 어디 갔어? 저기 있다. 멀어. 이제 또 저기까지 갔어. 이 녀석? 이거 왜 안 먹어져? 이거 왜 안 먹어져? 아이. 에이즐 이러지 마. 다 너 생각해서 하는 말이야. 어디 갔지? 어디 갔지? Revelio. 여기 있네? 자식이. 글쎄 또 뛰어가? 아, 놔. 아, 자식. 귀찮아. 했다. I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madame Bugbrook know she's safe. 감사. 힘들었다 정말로. 죄송합니다. Madame Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? We're both fine, and I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Take good care of Hazel now. 아 진짜 자세 왜 이래? 허리를 폈다 드디어. 근데 거북목인 것 같은데. 그다음에 이제 내 방에다가 내 비밀의 방에 유니콘을 풀어 놓는 거지. 그럼 이제 유니콘의 털을 얻을 수 있겠지? 그거 한 다음에 이제 레벨이 조금 더 낮은 게 뭘까? 나 이걸 아직도 못했어. 보름초 재배를 못해가지고. 그다음에 이거 하고 지도 가서 비밀의
베일의 방에 간 다음에 유니콘은 어디다 풀어놔야 되나? 뭐 장비 얻은 게 있었나? 없어. 여기다 풀어놔도 되나? 그러면 저 불사조인데 놔줘야 되나? 아니면 여기 놔도 되나? 거의 뭐 흙과 백이구만. 된다. 유니콘 교배를 할까? 이거 잘못했다. 교배 굿. 그러면은 유니콘의 털 좀 얻어볼까? 아, 비켜봐. 아우 얘들아 비켜봐. 오 유니콘 털. 또 한 마리 어디 갔어? 진심 한 마리 어디 갔어? 새끼를 낳고 있는 건가 이 녀석? 그러면 아니네? 아닌데? 아니 맞나? 몰라. 그렇게 살도록 해. 불사조한테 갔다 와야지. 빗질이 쫓아다니는 거 봐. 그렇다. 얻을 걸 다 얻었으니 Wonder if I'm safe to explore in there. You made it. Revelio.
I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. 가보자고. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Bombarda! Accio! Revelio! 없잖아. Bombarda! Revelio. It's another aggressive one. Glacius! Bombarda! Confringo! Arrest those! Levioso! Glacius! Confringo! What is going on with that? Revelio. 이것은 돌려 매미 돌려인데 Bombarda! 그렇다면 Revelio. 어디에 숨겨진 머시기가 있다는 건데 Bombarda! Revelio. Bombarda! Confringo! Lumos. 이것으로 이걸 해가지고 여기다 놔가지고 올리면은 무슨 일이 벌어져야 되는데 무슨 일이 어디서 벌어지고 있는 거지? 이게 올라갔네? 아, 올라가서 뭘 먹어야 되나 보군. 좋았어. 와선. Revelio. 다 먹었지? 가자.
잡아야 된다. 나에게 필요한 깃털이다 저거. Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. 왜지? 비켜 포피, 길막하지 마. Bombarda! Levioso! Here. If the moonstone is here and so are Fwoopers, I wonder if it's being protected. 모르지, 네가 Revelio. 알아. Accio! 포피야, 너 그런 건 네가 할 줄 알아야지. Descendo! 내가 모든 걸 다 해줘야 하니 포피야. Here. 이거 그거. Why am I not surprised? First the Fwoopers and now this. 지금 보면 여기 문이 삼각형이랑 동글뱅이란 말이지. 삼각형. We need to find moths for those spinners. 그러면 여기가 열려. 그러면 Lumos. 해가지고 일로와. 그리고 여기다가 하나 박아놔. 그리고 그 다음 문이 어디야? 여기 있잖아. 삼각형이랑 소용돌이. 삼각형. 그러면 여기 문이 열려. 상자네. 대형 러그를 얻었어. 그러면은 그거 하나는 어디서 얻어? 아! 그렇군. 이렇게 하면 뭐가 열려야 돼. 어딨어? 어딨어? 하나 갖고는 안 돼. 이 문은 그냥 저 문이었어. 그러면은 이거를 이제 열어야 돼. 동글뱅이랑 소용돌이. 이거랑 잘못 눌렀어. 잘못 눌렀어. 이거랑 옆에 있었던 것 같은데. 요거랑 하면은 열려. 4번. 옷을 해가지고 여기다 넣고 여기 다 털었나 확인하고. 뒤에 뭔가 있어요. 내가 이걸 다 먹은 건가? 아니야. 다음 공간에 있을 거야. 언니 이제 이거 잘하지. 그다음에 이제 이거 두 개를 돌리면 빨리 뛰어가. 와이. 열어줘. 하나 더 필요해? 개 같은 거 뭐야? 뭐시기야? 어디야? 어디가 또 있어? 없잖아. 없잖아. 뭐야? 아, 얘는 열렸구나. 아, 내가 기다리지 못했군. Another obstacle. 하나 더 필요하네. I'm sure we can work out a way across. 화가 날 뻔했어. 그래서 그걸 못 참아서 내가 여기 못 가는 데인데 무슨 막히고. 아, 그러면은 Revelio. 떼와야 되나? 떼우면 되나? 그럼 이거 문 닫힐 것 같은데. Lumos. 아, 괜찮네? 괜찮네? 야. 괜찮다. 여기서 떼우는 거다. 가자, 새 보금자리로.
가지고 이제 또 세차게 돌려줘. 빨리 가, 빨리 가. Merlin, it's beautiful. 자식이 나비 이게 3마리 갖고 오라고. 아, 나 어디서 갖고 와? Rebellion. 나비씨 어디 계세요? 뭔가 저 건너편이 뭐가 있는데 갈 수가 없는 것 같았는데. 뜯어가도 되나? Wingardium Leviosa. Lumos. 피하면? 괜찮네? 아, 근데 한 마리는 그럼 어딨지? 이래도 다리가 유지된다고? 좋군. Revelio. Bombarda. Revelio. 어딜까? 나비가 한 마리가 어디 있을까? 이거 제법 어렵잖아. 여기서 무너지게 생겼네. 안 간 데가 있나? Revelio. 아, 이 뒤쪽에 없는데. 저거 하나 있. 아, 저기서부터 뜯어야 되나? 저것도 있잖아. 근데 여기에 상자가 있는 것 같은데. 있는데? 아니야. 너도 데려가야 하는 거니? 그래도 미니. Lumos. Lumos. 되네. 뽑아왔나? 뽑았다. 길이. 다행이다. 공략. 뭐야, 어디 갔어? 이 자식이 어디 갔어? 어잉? Revelio. 갑자기 어디 갔어? 어잉? 다시 처음으로 가야 돼? 이 자식이 지멋대로 귀환하고 난리야. 아니, 안전하게 갖고 왔는데 왜... 아니, 왜 돌아갔지? 똑바로 못 끼웠나? 열받네? 있는 거 맞아? 없는데? Lumos. 아, 이 자식 어디 갔어? 그럼 가까운데 거기 붙었나 보네. 아, 놔. 여기 붙었니? Revelio. 아니, 나비야 어디 갔니 진짜로? 저 밑에 있다. 야. Lumos. 저게 아니야. Revelio.
어? 야, 떨어지면 안 될 것 같은데? 나비야, 뭐해? Lumos. 어? 됐다. 아닌가? 아니, 미친 뭐야? 응? 이렇게 붙어야 되는 건데? Revelio. 아니, 나비씨, 왜 거기 계세요? 아우. 나 이거 뭐 어떡하라고 못 올라가. 어? Lumos. 야, 나비야, 진짜 선 넘는다, 너. 장난하나, 이게. 그 다음에, 나 이거, 나 여기 못 올라가는데. 이렇게 하면은, 아, 됐다. 아, 다행이다. 이거까진 봐줄게, 내가. 아, 나. 어이가 없네. 밑에도 있었어, 저기. 자, 들어가, 똑바로. 예민하네, 나비가. You did it. 아, 오자마자 저거 보고는 좀. 훗. Look, where the water's bubbling. How odd. 텀이 있다. Shall we take a closer look? 상자 좀 열고. You read my mind. 상자가 먼저다. Revelio. 이어들기. 아, 나 물이 싫어. 여기서는 마법 뭐 하면 못 쓸 텐데. 다행이다, 이동만 해서. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. 아, 어떻게 올라가? 올라가는 데를 찾아야 돼. 이 막 올라가지는 게 아니야. 아, 여긴가? 제발 올라가게 해줘. 제발. 아, 여기 아닌가 봐. 여길까? 제발. 아닌가 봐. 아우, 여기였군. Confringo. Given what Fwoopas are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. We found it! It's like staring directly at the moon. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. 아, 푸우파 한 마리 못 잡아가나 보네. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. I think I'd like to look around a bit first.
I suppose we could spare a moment. Very well. 둘러볼 데가 있나? We should leave soon. The longer we stay, the more I want to 아, food. 부우퍼 잡고 싶다. 나 저거 털 필요할 텐데. 근데 부우퍼 어디인지 모르겠고. 아, 저 위에 있네. 안 되나? 못 잡나? 니네가 내려와야 잡을 수 있는. 안 되겠군. 포기한다. From the outside, you'd never guess this place even existed in here. I have a feeling that was the idea. Are you finished exploring? I believe I am. Good. If we leave for the henge now, we should make it by nightfall. 표시가 떠야 We 돼. still have the poachers to contend with. 레비오사는 만능이 아닐세. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with snidges. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. 뭐야, 어떻게 가? 아. 그냥. 그래, 빗자루 못할 줄 알았어. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the snidges. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can safely say we know where the moonstone goes. 와, 얘네가 지나가는데 막 뭐가 잘하는데? That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met High Wing, actually, If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I.
There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving the dragon from the fighting ring, for instance? We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. 서복해도 참 재밌어. 할 게 많아서 그렇지. 해리포터라기보단 진짜 딱 호그와트의 일 다니는 느낌? 언제 뭘 또 이렇게 많이 얻었어? (294) 아니 공률은 왜 이렇게 떨어졌지? 그렇다면 강화하는 수밖에. 속성을 바꿔야겠어.
비즐이라는 게 필요하구나. 나 지금 뭐 입고 있는 거? 이거 입고 있는 거. 됐어. 이 느낌표가 왜 안 없어지지? 그러면 마을 가서 한번 팔고 아니 서브 퀘스트 하나 깨면 30분씩 40분씩 가버리는 시간을 아주 순삭해버린다. You're back. Nice to see you again. 진짜로 좋은 거 쓰고 싶다. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Hope to see you. 사버렸다. 없어. 그거는 해리포터 시대에 나온 거라 없어. 아마 그렇지 않을까? 카타콤이 어디야? 오미스 퀘스트까지만 하고 진짜 꺼야지. Mysterious and a bit unsettling. What to do?
Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I... Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. 똑같은 애들끼리 친구 됐어. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right 이거 mind. 주문 좀 다시 바꿔야겠어. 이 얼음 마법을 굳이 쓸 필요가 없을 것 같아. 그리고 이런 걸 좀 더 쓰고 싶어. 아, 투명 마법도 써야 되는데. 투명 마법을 이따가 넣자. 너무 공격적인가? 아니, 이것도 빼자. 됐어. 실수 없이 공격을 할 수 있게 됐어. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Revelio. 먹을 수 있는 상자가 아니었군. 상자가 왜 있을까? 여기 올라가라고 있는 거잖아. 비켜 이 자식아. Wingardium Leviosa. Revelio. 뭐야? 아무것도 없잖아. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Oh. Confringo. Confringo. Leviosa. Incendio. Confringo. Revelio. 이번엔 이거를 굳이 다 뽑아낼 필요가 있나? 없을 것 같은데. 내가 어디서 왔지? 내려왔어. 내려왔고 와에나 Tego. Confringo. 에라이.
여기가 아닌 것 같은데. 가봐. 다시 돌아온 건가? There weren't this many in theory before. And there's no sign of Sebastian. 안 내려가고 때리. 니네가 뭐 어쩔 수 있는데. Incendio. Confringo. 안돼. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. 나 When 퇴학당한 she 거니? first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were 두 inferi. 명밖에 없는데 그게 어떻게 And Sebastian somehow 정정당당해? 얘네가 이미 created them. Not 정정당당하지 exactly. 않아. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. 아, 나 혼자 Be careful. 하라고? 어처구니가 없군. 내가 그럴 줄 알았다. 니들은 쓸모가 없어. 내가 너네를 믿지도 않았지만 나를 두고 가는 거 봐라. 아유, 친구는 잘 사귀어야 돼. 가려서. Revelio. 내가 만들었던 길 그대로 있네. Bombarda. Accio. 위가 아닌가 보네. How many Inferi are there? Confringo. Bombarda. Findo. Incendio. Tego. Confringo. Bombarda. Incendio. Confringo. Confringo. Revelio. 되게 왕큰 검이 있네. 열기 싫어 죽겠네.
열어도 되지 않을까? 문은 다 열려 있는데. The inferior. They're everywhere. 아우 사라지지가 않네. Revelio. Incendio. Sendo. Bombarda. Revelio. 길이 어디일까? 저기로 가야 하나? Accio. Revelio. 저기인가 보군. 뭐랑 동글뱅이. 이거 거미가 나올 건데 어디 갔지? 루나나 어디 갔어? 여기 있다. 이거랑 동글동글동글. 이걸 했구나. 그럼 저거구나. 뭐야, 아무것도 없어? Revelio. 아니 이 자식 어디가 있어? 여기 갔다 온 데 아닌가? 어딜 가고 어딜 안 갔다 왔는지 모르겠네. 여긴 아닌가 보다. 씨, 뼈 나온다. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. 여긴가 보네. There's Sebastian. 여기
미친놈아. Isn't this incredible? 저 미친놈 아니야 이거. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! 참, 이렇게 허무하게 뺏길 거면. The relic! You'll pay for this! 어머? 아, 나 여기 끼기 싫어. 제가 뭘 해야 되죠? 아, 어둠의 마법은 최대한 안 써야겠다. 자식들이. 아니, 세바스찬 어디 갔어? 왜 나밖에 없어? 아저씨, 왜 저랑 싸우세요? 진짜 어이가 없네. 아니, 아저씨 왜 나를 이해가 안 가네. 아니, 싸움 상대가 제가 아니잖아. 저랑 싸우고 싶을 거예요. 나는 몇 명 뭐라 계열받아. 진짜 어이가 없네. 아저씨가 먼저 선 넘었어요. 아이 미친. 역시 저도 저의 일을 하는 거예요. 아우, 잘못 썼다. 야, 크루시오 쓰려고 한 게 아닌데. She cannot be healed, Sebastian. You must 아니, stop. 싸운 거 세바스찬이 아닌데 왜? I won't let her suffer. 이 미친놈 아니야 이거 진짜. 나는 얘를 없애야 될 것 같아. 오, 얘 진짜 미친놈 아니야? 와, 앤 잘 싸운다. 어떡해. 미친놈 아니야 이거 진짜로.
나는 여기 끼고 싶지 않아. You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? 아니 자기 잘못이 전혀 없다고 생각하는 놈이네 이거. 빨리 뺨 갈겨. I can't let him leave. 나 망토 뒤집어진 거 뭐임? 망토야 정신 차려 미친 망토야 넌 왜 그래? 아, 됐다. Sebastian, wait! 이 자식 왜 이렇게 빨리 가? 어디 가는데? Stop, Sebastian! Hold on! 나 진짜 세바스찬 미친 새끼요 이거. What is it? 네가 삼촌 죽였지. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. 너는 아직 가반에 가야 돼. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft. All right? 아, 나 어이없네. 나 얘한테 이거 배워야 되는데. 방금 대화를 잘못했을까? 아, 나 배워야 되는데. 나 배워야 되는데. 퀘스트 생겼을까? 아직 안 생겼어. 나 이거 배워야 되는데? 빨리 퀘스트 왔으면 좋겠어. 배워야 돼. 나 이거 배워야 돼. 오, 여기 뭐야? What do you have in store for me this time? 퀘스트 올 때까지 멀리 이렇게 라는데. 어? Revelio. 저기 있잖아, 임페리우스가. 이건 퀘스트가 뭐냐? Confringo. 소식인가? Revelio. There's no telling what lies in wait for me in there. Confringo! 저거 말고 저거. Bombarda! Confringo! 다 못했나? 하나 더 Revelio. 있어.
더 있어야 되는데. Confringo. Bombarda. Revelio. 게스트 안 올 건가? Confringo. Confringo. Merlin himself would be proud. 아, 내용이 궁금한데 이 자식. 삼촌을 죽일 줄이야 이 자식. 미친 자식. 궁금하지만 게스트가 안 오니까 오늘 여기까지 하겠습니다. 우넘.